identities, they are all identities, so they are equal na sila. So dili na kay ay naglibog-libog imong kagalingon. So pwede ka mag-take a look ana unsa imong mga gamiton nga mga identities. So then addition and subtraction, so kung addition, so sine is equal to sine A plus minus B, or A alpha plus beta plus minus beta is equal to sine alpha cosine beta plus minus cosine alpha sine beta. Or sa cosine, so always mo sa basta sine, sin, cos, cosine, din ang kung din cosine, cos, cosine, sin. So muna lang kung sine, una ka sa sine. So well, kung sine ka, sine, cos, cosine. Tapos kung cosine ka, yung remember nga cos gyapon ka, cosine ka mag-una gyapon. So may lain cos, cosine, sin. Di pud ka cosine, cosine, cos, ay cosine, sin, cos, dili man na. So imo ra naman sin, cos, cosine, then cos, cosine, sin. So kung sine, sin, cos, cosine. So cosine, cos, so cosine gyapon ka, wala cos, cosine, sin. So mura namang inumdumon para di ka mawala. So di na ko mutakal ana. Okay, so then it is equal also to cosine squared theta minus sine squared theta. So they are equal na sila. So pwede. Then so let's have an example. So prove the trigonometric identity 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. So i-prove lang nato. Pero from this one is naa na siya. So they are equal. So pwede nimo siya ingon nga 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. So pwede nimo siya yana nga 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. So 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta, which is equal to secant squared theta. So they are equal. Kaya naman siya sa identity. Right? Ang sin 1 plus tangent squared theta is secant squared theta. Kung gusto pag yun og depth na explanation, so 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. Yan sa itong musulod. Order that. So we have yan. Kung gusto pag yun mo depth nga para ingon nga tinuod pagin siya. So 1 plus tangent squared theta, di ba tangent is equal to sine over cosine, right? Sir. So sine over cosine. So we have sine over cosine. So squared ra gyapon ka. Kay squared man siya. Cosine squared theta, which is equal to secant is 1 over cosine. So 1 over cosine squared theta. So multiply both entire equation by cosine squared theta. So cosine squared times 1 is cosine squared. Cosine squared theta. Cosine squared theta. Then cosine squared, then sine squared over cosine squared. So cancel cosine. So we have sine squared theta. Then 1 over cosine, then times cosine. Cosine squared is equal to 1 over. So 1 cancel. So cancel ang denominator. So it's equal to 1. So it's all pwede ra gyapon sa i-write ito. Sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1, right? As long as positive ang operation. So pwede siya mabalik-balik. So walay problema. So from this, so kani, so makita niyo man siya diri nga sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. So sakto siya. We are equal. So pwede ra gyapon siya gud nanira siya. So kung gusto pag hindi mo nga kuhaon pag hindi mo isa ka identity para mo prove sa iya. So kay ang tanan nga mga kani siya mga identity kani
Okay ni, gikan na siya dari. Gikan na siya ni. So mo nang gi-came up na po nga ni. Gi-came up ra gapon siya ani. Okay ba ta? Sabtan? Sabtan! Ay! Okay kayo. So let's proceed to Di mo pagamay, sir. kung na ginaton ilang god gamay. Ayo. Dakuan na lang gud. Masabtan na lagi to. Kabalo mo kung agya mo pa. Pambol-hambol. Slide. Pambol-hambol bagid mo. Sa law of exponents, di ba? So, Sir. Familiar kayo. so like for example, Exponent. so pareho og base times pareho b to the power of x times b to the power of y. So pareho og base which is b, then exponent na lahi exponent lang. So or pareho pa na either ana sa kay ini-number na siya. So is equal to b to the power of x plus y. So i-add na nimo ang exponent. If b to the power of x, then if the division, so mahimo siya i-subtract lang nimo ang exponent. Then kung nakaparsulod sa parenthesis, like for example, b to the power of x, then to the raise to the power of y, so what pasabot, imo siyang i-multiply na nimo ning kwan exponent. So is equal to b to the power of x times y. Then kung dere na ay naka-quantity ang mga variable or constant ay pindian na pila ka buok. So then raise to the power of x, so i-distribute lang nimo kada isa ang next kanang exponent. So may mo siyang e to the power of x, then b to the power of x. Then kung division, so pare ra gyapon. I-distribute ra gyapon nimo siya exponent niya. So may mong a to the power of x, then b to the power of x. Then also, wala, kulang diri. So a to the power of negative 1, it is equal also to 1 over a. Muna na answer, sir. Ay, dili, mga kwan lang ni siya. Mga, then, 1 over a to the power of negative 1, which is equal to a. So, paano lang siya? Dini, answer, mga kwan ni siya, mga law lang eh, mga Exponent, sir. law sa exponent. So, muna siyang mga, kung mga, ha? Di na siya formula. Semi-formula siya, pero kanang kung makita ka ni, mahimo siyang, pwede rin sa nimo o inanion. I-add na nimo exponent. Like for example, dito example. So like sa inani siya. So nakita ninyo. So serve as. So let's take this one. So we have serve as letter A and letter B. So ato ning so 2x to the power of 2/3 raised to the power of 3 over 4x to the power of negative 1/3 raised to the power of 2. So, di ba, we all know nga, 2 squared is equal to 4, right? So, pwede na nato. Yes, sir. 2 squared, pare-pareho siya og base. So, we have now 2. So, 2 to the power, di ba, i-distribute mo ni sa tanan? Kanin 3. Di ba naman dito? Dari. I-distribute siya. Kani. I-distribute. So, 2 cube. Then x. 2/3. Then multiply sa 3. Raised to the power 2/3. Multiply sa 3. Right? Tama, di ba? I-multiply ramang yapon. So, then we have, so ang 4 is 2 squared. Sa atong butang 2 squared. So, then, raised to the power of 2. So, we multiply 2 times 2. Then, we have x, then negative 1/3. Ay, naku, kayo. Negative 1/3 raised to the power of 2 ra gyapon. So, times 2. Negative 1/3 times 2. Right? Sakto? Kasunod?
So it's equal to 2 cube, then kani x. So i-multiply, so cancel 3. So mahimo siyang 2/3 times 3 is 2. Right? Sakto ko? Cancel 3. Sir. Sir, hagi ka ng 2/3 gani, sir? Nara given. Na given. Ay, oo. Given. I-distribute lang. So may i-multiply man mo ang exponent lang. Kanang 2 3, sir, para. Sir, Sa- may 3 sa babaw. May imong i-distribute, imong ipangpan. Ano man na. So i-distribute nimo sa tanan. I-distribute nimo. Okay siya? Sabtan? Okay, sir. So, kani po siya, i-distribute magyapon sa tanan. Ang 2 squared is 4. So, may ako lang gihin mong 2 squared para parehos la 2, parehog base. So, 2 squared then, i-multiply nimo sa diha, 2. So, may muning na ito. I-multiply po diha mo diha, muning na ito. Negative 1/3. Okay ba ta? So, 2/3 times 3 is 2. So, may mong x squared. Then, kani, 2 to the power of 2 times 2 is 4. Sakto? Then x to the power of negative 1/3 then times 2 is negative 2/3. Alright? Sakto? So, i-combine na lang mo parehog base. Kung inani siya, division man siya, so may mo siyang 2 raised to the power of 3 minus 4. I-subtract naman siya, 3. I-subtract, di ba? Then, ang second, x raised to the power of, subtract yapon, 2, then minus, so always, kuhanin mo siya kay minus, tapos negative pag diya ang sign. So, carry na mo ang sign, 2/3. Kay diha ra ba kasagara mga sayop? So, you have 3 minus 4 is negative 1. 2 to the power of negative 1. Then x to the power of positive times negative times negative is positive. So we have 2 plus 2/3. So we have 2 plus 2/3. We have 3 plus na siya plus 3. Dahil mo siyang 6. Then plus 2. We have 8/3. Right? 2 minus negative 1/3 ay 2/3. So, mahimo siyang 2 plus 2/3. Common denominator, 3 times 3 divided by 1, 3, okay, over 1 man na. Then times 2, 6, then 3 divided by 3, 1 times 2 is 2. So, you have 8/3. So, that's one. Then, ang 2 to the power of negative 1, so para mahimo siya positive, himoon siya, ibutang siya sa ubos. 8 to the power of negative 1 is equal to 1/a. So, we have x to the power of 8/3 divided by 2. So, this would be your answer. Okay ba ta? So, problema. So, simple. Very easy. Very easy. So, letter B. So, x cubed y to the power of negative 1, then raised to the power of 2. Then, we have xy squared, then raised to the power of negative 2. So, we have, so distribute na po na to, distribute. So, x to the So, x to the raised to the power of 3 times 2. Then, y raised to the power of negative 1 times 2. Then, we have x. Extra man siya, 1 times negative 2. So, we have x raised to the power of negative 2. And also, we have y raised to the power of 2 times negative 2. So, it's up to you. Pwede po nimo kaning negative, pwede na po nimo isaka nimo daan. Parehara na siya sa atong sulayat po kanina.
So lain na to karon. So x to the 3 times 2, 6, then y to the negative 1 times 2 is negative 2, then over x to the power of negative 2, copy. Then 2 times negative 2 is what? Negative 4. So we have is equal to, i-combine na itong pareho, base. So we have x to the power of 6, so the division. So we have minus, so always carry the sign. So minus negative 2. Then y raised to the power of negative 2 minus, so minus negative 4 always kin ka di ay kaya di arabay di mga sayop. Igi wala gi iditsog minus ang 4. So x, so 6 may siyang negative times negative positive. So may mo siyang plus 6 plus 2 is 8. So may mo siyang x raised to the power of 8 and y negative 2 plus may negative plus times negative positive. So negative 2 plus 4 is we have positive 2. So we have x to the power of x to the power of 8 and y to the power of 2. So mani atong answer. So okay, sabtan. So pwede ra gyapon nimo siya na ano. May mo siyang the power of 3 times 2. Tapos y raised to the power of negative 2. Negative 1 times 2. So then may mo isaka nimo na siya. So may mo siyang isaka nato ni siya. So nanas may mo siyang asa atong kuan para step na to, step by step na to, madungan ra sila. So we have x cubed y to the power negative 1 squared. So kana siya pwede nato ni siya masaka kani kay negative man siya. So pwede siya mahimong times x y squared, then mahimo siyang squared. Okay, mahimo siya positive, kikisaka naman siya. Right? Sakto? Sige, yes, sir. Mahimo siyang positive. So, then, mutal siyang 2, ato nang edit. So, 2 times 3, 6. So, we have x to the power of 6. Then, 2 times negative 1. So, we have y to the power of negative 2. Then, 2 to the power, times 1 is we have x to the power of 2. Then, 2 times 2, 4. So, we have y to the power of 4. So from this one, so straight ra siya. So may mo siyang barehog base. So x, then 6 plus 2, we 8. Then negative 2 plus 4. So we have y to the power of 2. So dali ra. Pero pareho ra gyapon. So magkagilabag na law sa exponent, which is kini. Di ba? Sakto? So makim up ra gyapon siya sa into pareho. Okay ba ta? Masabtan na naman dugay, sir. So, ana. Pahan ka, sir, anad. Ana. Sanay ra. So, pero kung na siya, review lang niya siya. So, sa functions, para makaproceed na ta. Kaya lisod po, di pa i-introduce ang function. I-recall mismo ang function. Then, mo proceed sa atong mga topics. So, okay ba? Walay problema? Tungot na? Problema gyud, sir, kay karon po ka suga ko daning calculus. Okay ra na. Na part na siya sa learnings. So, di ba kisa to ingon na kan? Maglibog kay Bright. Ha? Kung gusto to, kung maglibog kayo na utok. na utok. So, kaloko. Libog, nandiyan na yung utok. Ay, naglibog ba na utok? Nandiyan utok, sir, mga mahura po. Basta walang isa hinay, lagi ka ng tingog sa isa.